Hi everyone. Today is Sunday, August 17th, and it's been a productive Sunday. Gonna keep being mindful of my concentration levels, and especially with handling ADHD and knowing what helps keep me sharp, focused, and then how long I can focus on something, could get in the flow. But then when I get to like a breaking point, maybe after an hour, after 2 hours, maybe after 3 hours, so having some transition to something else, so I can just kind of let my mind uh, rest a little bit. But yeah, I got up around 6 this morning, and then I was getting some breakfast. Or first, I was trying to do a little bit of debugging on that program I started, because there's still this undefined error that I wanted to fix to keep the thing stable, um, and that was nagging me. But then I needed to get some breakfast, some granola, some scrambled eggs, some strong black tea that started to help. And then I was able to kind of sit down for about an hour and get some code that was able to keep it stable. That's what I could see. And after that, took a break to uh, get a shower. And as I was taking a shower, I was reflecting on this error code, and trying to debug it, or trying to find some solution that would kind of override it, and use that as some inspiration for a lesson plan, because I see students who go silent when they don't know a word. So their solution is to stop. But then I was reflecting a little bit on kind of some other things where we don't want something to stop. So I was putting some slides together to kind of show that difference between where we do have something and we do want it to stop, like a car, brakes, a treadmill where we have the clip that, like, if the magnet disconnects, well then it shuts off. And like on a lawnmower, you're holding a lever, a handle, and the second you let go or something happens, then it stops. The blades stop circulating. So that's a safety feature. Um, if it is moving, you want it to be able to stop instantly. However, in the case of like a conversation, I think we need to take some inspiration from like an airplane or a parachute for a skydiver, that you want a backup plan. You want an alternative system, so that like you don't just have an airplane. Well, uh, well, the engines stopped working, uh, or the electricity system stopped. Like, uh, you need something backup to kind of stay in the air, be able to land safely, or for the skydiving, if the main chute fails, well, there's a reserve uh, chute, in case, and hopefully one of those two will work. Uh, Yet, once in a while, we find these freak news articles so that somebody survived a fall. Uh, and so I wanted to put together some content to show students, well, like, well, what do you do when you don't know a word? How do you circumlocute, reformulate, simplify, code switch, get creative, ask for help, just look for a solution instead of just being silent or being embarrassed or withdrawing, and staying passive in the conversation. So yeah, I put together some slides for that, and then recorded that, and then it was
taking a while to synchronize the subtitles and get that set up on the screen with the video and the slides. But it's worth it. So then I just uploaded that to Instagram, YouTube, and Facebook to get more content for teaching. I noticed on the YouTube channel this morning the user number or the follower number had reached 1,200. So I want to be more intentional with creating content, finding ideas that are helpful for useful, and in this case, taking inspiration from this kind of debugging of creating content and then learning from that experience of creating content. There are some insights there, and it's also these lessons that I end up teaching a lot of students of like say something, try to figure out what you're trying to say, look for something else. Don't just stay silent or give up. So yeah, it's been a productive day in making this recording, and I'd like to go out for a walk and just kind of encourage myself to make this small win, being intentional for the day and having a good day, debugging, good breakfast, taking a break for a shower, getting lunch after the slides, having that transition, getting my energy back up, and getting some more tea. Tea is helping between like the black tea I got from Ireland, and also I found some loose tea that a student had given me, this jasmine tea. So yeah, just tea, hydration, food, being creative, enjoying this process, sharing something that can help students. So it's been a productive day. Hola a todos, hoy es domingo, 17 de agosto, y ha sido un día productivo. Me levanté como a las 6 y quería solucionar algo con la programación que hice hace unos días, y porque hubo un error de un variable que no queda definido, y lo pude resolver. Luego estaba reflexionando sobre esa experiencia y pensaba que eso podía ser un punto de inicio para explicar un concepto de pues, qué pasa cuando un programa no funciona. Pues es mejor tener un sistema que tiene otra solución para que, o sea, para o sigue. Y en el caso de un programa queremos que pueda seguir. En los casos de un coche necesitamos frenos, la caminadora, pues ponemos un clip y si despega, pues se apaga. O si estamos cortando el pasto, pues también tiene un mecanismo que si soltamos se para, y eso asegura que el aparato es seguro, que no va a cortar nadie por accidente. En el caso de un avión o paracaídas, queremos que esos sistemas sigan, o tenemos un reemplazo, algo de urgencia. Y pienso que para hablar en otro idioma necesitamos otras estrategias de comunicación. Si nos falla una palabra o si no sabemos decir algo, ¿qué hacemos? Porque la idea de como que me quedo quieto, callado, yo creo que no es la solución adecuada. Eso es como la caminadora que se para. Yo creo que es mejor pensar un poco como el avión, que tenemos algo de reemplazo. Entonces,
si no encontramos la palabra, pues búscate otra. O si no sabes formularlo, simplifícalo o busca otra manera de explicarlo. Dilo en inglés si es necesario y tal vez alguien conoce ya la traducción o pide una traducción, pide ayuda. Si eso puede ayudar para mantener la velocidad y mantener la conversación. Yo creo que eso es más importante que buscar una palabra perfecta. Y entonces, pues, preparé diapositivos para esa idea, grabé y luego estaba editando para poner subtítulos y acabo de subir el video en las redes. Y ahorita otra pausa, hago esta grabación para el día y yo creo que voy a salir a caminar un poco y felicitarme a poder tener un día productivo y ser consciente de qué necesito en términos de tiempo, motivación, hidratación, comida y las ganas y esa iniciativa de hacerlo. Y yo creo que con eso yo creo que puedo seguir mejorando las cosas que hago en el día, en la semana. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 17 août et c'est une journée productive. Aujourd'hui je me suis levé vers 6 heures, je pensais à faire quelques trucs, des petits jeux de mots pour me réveiller. Je voulais faire un peu de programmation pour trouver une solution à un petit bug, une erreur. Mais du coup, j'ai dû prendre mon petit déj d'abord et avoir un bon thé fort. Euh, et je pouvais me concentrer pendant 1 heure pour trouver une solution. Après, j'ai pris une pause et avec la pause, je me suis rendu compte que le fait de trouver une solution pour le programme, c'est un peu aussi comme trouver une stratège pour la communication si un stagiaire ne trouve pas un mot de vocabulaire. Euh, quelle est la solution? Donc, pour beaucoup de gens, c'est rester en silence et un peu frustré et de ne pas participer dans la discussion, la conversation. Mais je trouve que c'est pas la meilleure façon pour s'améliorer. Je crois qu'il faut mieux chercher un peu l'inspiration de ces autres appareils ou programmations où on veut maintenir quelque chose de stable, même si c'est pas parfait. Donc je trouve des façons de reformuler, de dire quelque chose d'une autre manière, de trouver autrement similaire, ou un antonyme, etc. Et donc, je préparais des diapositives, je faisais un enregistrement et je faisais la mise en place pour la vidéo et les sous-titres. Et là, je viens de le mettre en ligne pour le partager. Donc, ça demande plusieurs heures, moins de 10 minutes de, de produit terminé. Mais bon, c'est un processus. Et je crois que commencer avec un message, commencer avec une leçon peut aider pour reprendre un rythme pour le travail, pour la gestion de nouveaux contenus. Et aussi cet enthousiasme, cette motivation, discipline de faire quelque chose. Et je suis content avec ça. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 7. August
heute ist ein sehr gutes Tag. Ich habe viele Dinge gemacht. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und ich hatte einige Dinge gemacht, Spielen mit Wörtern, ich habe ein Buch gelesen und ich habe ein bisschen Programming beginnt. Es gibt ein Problem und ich möchte wissen, wie, was kann ich tun für mein Programm ohne Problem sein werden. Äh, ich hatte meine, meinen Frühstück gegessen und danach könnte ich besser denken. Danach habe ich etwas gemacht für dieses Programm und danach mein Dusch gemacht und ich habe darüber die Programm gedacht. Ich denke, dass wenn meine Studenten ähm, suchen nicht einen Wort, ähm, was machen sie? Vielleicht sie machen nichts, sie sprechen nicht und sie sind nicht glücklich oder sie wissen nicht, wie können sie weiterhalten. Also ich habe gedacht, dass das kann ein neues Lesson sein. Und ich habe es gemacht und ein Video gemacht und jetzt ist im Internet und ich bin glücklich, dass ich habe etwas Neues gemacht. Ich denke, dass es ist hilfreich für mehr Dinge zu tun. Äh, ich, äh, ich möchte mehr Dinge zu tun. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica 17 di agosto e oggi è stato un buon giorno, ho fatto molte cose, ho cominciato alle 6 ore e ho voluto risolvere un programma che ho fatto per italiano. C'è un errore piccolo, ma voglio avere una soluzione. Ho cominciato, ma ho dovuto fare colazione per avere più energia e poter concentrarmi e ho incontrato una soluzione e dopo questo ho passato un po' di tempo e ho pensato che questa situazione può essere una ispirazione per una lezione. Per esempio, quando c'è un errore, cosa faccio? Paro o continuo e quest- con questo ho continuato, ho incontrato una soluzione e per questo ho preparato alcuni slides e ho parlato di come incontrare altre parole, come dire cosa pensiamo e ho fatto una nuova registrazione e mi è piaciuto molto avere questo perché
penso e non faccio niente. Non mi piace molto, mi dispiace quando il giorno è senza fare una cosa. Ehm, e ora mi sento molto felice con questo e voglio continuare di preparare idee e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня воскресенье, это 17 августа. И сегодня я счастливый, у меня был эффективный день, продуктивный день, и я начал день в 6 часов, и я начал делать игры с словами. А, Я позавтракал, и я смог концентрировать, чтобы работать в программе. И потом я подумал немного о программе, и потому что иногда, когда студенты имеют проблему о ошибки, они не знают, как делать, чтобы иметь слова или объяснить. И я хотел готовить новый урок и новый видео, и чтобы публиковать по интернету. И сейчас у меня есть новый видео, и я хочу продолжать делать это каждый день или каждой неделе. И так, это все на сегодня. Большое спасибо.